Hi friends, this is Dr. Anugraha here. So today in Kerala we have had our election results come, and congratulations to all the people who have won. To those who have failed, it's okay, we can try next time. And see, this video I plan to put because I feel that as a doctor, I do not see politics as a different entity. I strongly interlink it with healthcare system. So I would like to tell you uh, suggestions that I have as a junior resident in our healthcare system. Some of the priorities that leaders must look into so that we can upgrade our community's healthcare. ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് as if any person in charge who are in power, who can implement rules in the medical system, kindly give you a few minutes. These are few thoughts from a junior resident. So first thing is strengthen the PHCs, primary health centers. പല PHCസിലും we don't have the basic drugs, basic vaccinations. For example, rabies vaccine. It was 7 months back, I got a scratch from a dog while I was having my morning walk. One very cute dog, it is someone's pet. So they came and scratched my leg. So I went to the nearby PHCs, but unfortunately they didn't have rabies vaccine. PHC, they treat a very big or a very large population, PHCs. So അവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് റേബീസ് വാക്സിൻ. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ആ വാക്സിൻ ഇല്ലാത്ത PHCസിൽ it must be given. That is important. I was asked to go to general hospital, but see, stray dogs are everywhere and dog bites, that is a concern. So rabies vaccine available ആക്കണം PHCസിൽ. That is important. And next is emergency cases that are coming. So in the recent news we have seen proper care was not given to the patient. I think one was asthmatic, the other one was a child of snake bite, but timely treatment was not given, and they were gone, the patients. They couldn't survive. So PHCസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവൽ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസസ് ആണെങ്കിൽ ഉടനെ റെഫർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Then next is care for the elderly. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ we have a good amount of aging population, elderly people. So അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ that some of them have to come frequently to the hospitals for their checkups, follow-ups. So some of them will not be able to do that, and we should make home care services available to them. Doctors, nurses, paramedicals, if they could go get to the homes and give them care, that would be good, and that would be a helping hand from our side to the population. I think other private hospitals will ചെയ്യുന്നുണ്ട് this home care services, but I don't know about the government. If they do that, it is good, right? Elderly people, they deserve to sit at home and chill, so we guys can go and treat there, right? Treat ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന cases, we must go there. And okay, next one is mental health importance. Yes, here sometimes I feel that we are neglecting mental health problems. See, physical health, ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ആദ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരും. ബട്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ഒപ്പീനിയൻ എനിക്കുണ്ട്. ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ സഫറിങ് ഫ്രം ഡിപ്രഷൻ, സ്ട്രെസ്, ആങ്സൈറ്റി, ബൈപോളാർ. So and they don't even know that they are having it. So it must be addressed, and how it is by health awareness programs. ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാകണം,
most of these suicides happening, it is because people feel that they don't have anybody to talk to. If they let out their feelings, uh, if they let out their anger or anxiety or pain through words or through a cry to a person sitting in front of them, that actually might help them from doing a grievous hurt to themselves. So helpline numbers aware akanam population, so that when they're feeling down, they can call and talk. Then next is yeah, alkarude emotional disturbances, we must address it. Then the next one important, support healthcare workers. അവരുടെ വർക്ക് ലോഡ് കൂടുതലാണ്, starting from the doctors, nurses, paramedicals, even the cleaners. We have a very huge population, so and ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് മാൻ ഫോഴ്സ് കുറവാണ്. So increase in number of vacancies and number of posts, and വർക്ക് ലോഡ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫ്രെറ്റേണിറ്റിക്ക് തോന്നരുത്. Arrange the timings in such a way that they full-heartedly come and give their best to work. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, എസ്പെഷ്യലി ദ റെസിഡൻസ്, they are made to work 24, 48, 72 hours. They're not given rest, and after that they become sometimes they shout, sometimes they get these mood swings. They may not show respect to the patients, but it all emerges from the fact that they are not treated as humans. ഒരാൾക്കും 24-hour ഡ്യൂട്ടി ഇടരുത് എന്ന് അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ബട്ട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് the people at the top will listen that, but one day I think it should be removed. Enough of man force നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വേണം, so that the 24-hour duty is removed. 24 ഒന്നും അല്ല, പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ്, even the seniors SRs, they are made to work 24, 48, 72 hours. But that should be stopped. It can affect their mental as well as their physical health. അത് അവർ റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ it would be a point beyond comeback. That is another thing. Next is ASHA workers. So recently ASHA workers were on a strike in Kerala, and I think 1,000 rupees എന്തോ കൂട്ടി കൊടുത്തു അവരുടെ salary ആയിട്ട്. But I think now they're getting around 8,000 per month. Isn't that very low salary for, I would call them as a backbone of a community health, ASHA workers. Okay, ഈ ചൂടത്തും വെയിലത്തും മഴയത്തും ഒക്കെ they go from house to house to ask about people's health, and giving them 8,000 per month is as good as not giving them anything, because how can a family survive? ഈ ഒരു സമയത്ത് 8,000 വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാമിലിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? That must be addressed. Their salary must be increased. Not just that, അവരുടെ മാത്രമല്ല, junior doctors, even that is also low, I feel. That must also be increased, even in the private sectors. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാലറി സ്കെയിൽ കൊണ്ടുവരണം, ഗവൺമെൻറ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ്. Next is government hospitals' infrastructure that must be improved. Patients കട്ടിലിന് താഴെയല്ല കിടക്കേണ്ടത്. And വൃത്തി, അവരുടെ ടോയ്ലറ്റ്സിൽ, അവരുടെ വാർഡ്സിൽ, it should be very, very clean. And so that's another thing. Invest in the infrastructure of hospitals. Next is panel to address the residents. അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെങ്കിലും റെസിഡൻസ്, ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ PGs or junior doctors, these people at some places they are harassed. That is a fact. ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പാനൽ വരണം. People who have backbone, not the people who stay like this to the big doctors. No, തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ നട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ പാനലിൽ പിടിച്ചിരുത്തണം. അങ്ങനാണെങ്കിൽ PGs ഇത്രയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവില്ല, സ്യൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് നോക്കില്ല. So at least we can implement that in our state. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ കുറവാണ് ഈ ഹറാസ്മെൻറ്റ്. ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഷുവർ, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ നോർത്ത് ആൻഡ് ഓൾ. The hierarchical harassment that you get from the seniors, that must be stopped. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ റെസിഡൻസിന് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാനൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കണം. യെസ്, that is another thing.
and that is it. Oh, there's one more thing. I studied in Karnataka. I think this is the most important, I would say. അവിടെ ഒ ബി ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓരോ സി സെക്ഷൻ സിസേറിയനും ദേ ഹാഡ് ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സൈറ്റിംഗ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് ഓർ റിലേറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദ സർജറി. അപ്പോൾ അത് അവർ അന്ന് യെദ്യൂരപ്പയായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ CM. ഐ ഡോണ്ട് നോ. So the government made it a rule that the HOD as well as the doctor who is performing the surgery, they must present before the panel, a group of doctors and administrators, and every month our key meeting ഉണ്ടാവും, and they had to tell them why they did C-section. So avade they were very careful about planning for surgeries, which is a very good thing. Our private hospitals-നും government hospitals-നും this plan was implemented, and I salute that government for that, because അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഒറ്റ സർജറി എന്ന് വെച്ചാൽ OBG ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത്. ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു C-section ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ മടിക്കും, ബിക്കോസ് ദേ വുഡ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻഡ്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ I have personally worked with a doctor where ഇവർ വരുന്ന 90% ഓഫ് കേസസും സിസേറിയൻ ആക്കും. It is not cesarean, it is not simple. അതൊരു പെയിൻലെസ് പ്രൊസീജിയർ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പെയിൻഫുൾ പ്രൊസീജിയർ ആക്ച്വലി. ആ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ നോർമൽ ഡെലിവറി പറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള മിക്ക കേസസും C-section ആക്കിയ ഒരു ഡോക്ടറിനെ എനിക്കറിയാം. ഒരു ഡോക്ടറല്ല, പല ഡോക്ടേഴ്സിനെ എനിക്കറിയാം. ബട്ട് അതിലൊരാളുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ കുഡൻറ്റ് then I moved away from that place. സോ ആ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും കൊണ്ടുവരണം. അത് ഒ ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് OBG, ഒബ്സ്റ്ററ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ C-sections, ഹിസ്റ്ററക്ടമി ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. സോ ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാനൽ ഉണ്ടാകണം. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനൊരു പാനൽ ഉണ്ടായാൽ അതിന് മുന്നും അതിന് ശേഷവും നടക്കുന്ന സർജറീസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു കോമൺ മാനിന് ഒരു ഡോക്ടർ പറയണം സർജറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്, ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവർ അവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ഡിയർ വൺസ് ദേ ഷുഡ് ലിവ്, അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് തോട്ട്. അപ്പോൾ സർജറി എങ്കിൽ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കും. ബട്ട് ഓൾവേസ് ടേക്ക് എ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ. സർജറി മാത്രമല്ല, അത് പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിലും വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് വെരി പ്രൗഡ് ടു സേ ഇറ്റ്, ബട്ട് മൈ സിസ്റ്റം ഇസ് കറപ്റ്റ്. മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം കറപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കറപ്റ്റഡ് ഡേ ബൈ ഡേ. So take opinions from at least 2 doctors before going on for a surgery or a procedure or an expensive scan. എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും മോശമാണെന്നല്ല. ഐ ഹവ് സീൻ വണ്ടർഫുൾ ഡോക്ടേഴ്സ്, but there are few black sheeps here and there. And the thing is, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ Keralites, what I have noticed is, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്താലെന്ന് വളരെ സ്വീറ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ദി വിൽ ബിലീവ് യു. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ നല്ല റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്. ഓക്കെ, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അടിയിടിയൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്, ബട്ട് പൊതുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്, ഡോക്ടർ പറയുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും. അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഐ ആം ഹാപ്പി ടു നോ ദാറ്റ്, ബട്ട് ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് ആസ് എ ഡോക്ടർ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത്. ഡോണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പെയിൻസ് ഫോർ മീ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലേഡ് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ തടയാൻ ആരുമില്ലേ? ഇതൊന്നും ആരും നോക്കാത്ത എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഒട്ടും മോണിറ്റേർഡ് സിസ്റ്റം അല്ല ഇവിടെ. അതിന് വേണ്ടി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പാനൽ വേണം. സർജറീസും എസ്പെഷ്യലി OBG ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. I have personally underwent a C-section. My cousin, she has underwent a C-section. അപ്പം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ there are a lot of malpractices going on. Personal experience ഉണ്ട് പറയാണ്. So if anybody is watching, if any people in power is watching this, മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. that monitor what is happening in the field, monitor the surgeries, the procedures. അതിനൊരു പാനൽ വെക്കണം. And that is it. Since it was election today, result day today, I wanted to put this video today itself. And so let's hope for good government that values people's life, people's opinions, and
and a political system that is just. Thank you guys. Bye bye.